Sharing a special president for the life of Mubujuvu. Kumapinda TV Ngowe. Wa. Ndio tumenyiki tumekufiwa. Kafe. Nabazungu kuru grandfather Bobi. Abachita Katonda wana. Mama Namadu Bomugenzi Zebego. Honorable Namboze, Nibaganda Buna Nibanyako, Bamune Yuna Yomugenzi. Bakandi bafe, muri family yamzi Mugaru, Abremezi banafemena, Right Honorable Senyonya, Tulemera Parliament, Sabawadi Mayor, Babaka Parliament wena, abali wano, Mayors, n'abakulembeze emitenda gyonna egy'enjawulo. Basibu ne bannyabo bakungubazi bannaffe abakkiriza okumpulirizaako n'enjogera gye muli. Omukama mulungi n'ekiseera kyonna. Abasiraamu bwana mbalaba muri bulungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo byange bigenda kubeera bitono olwaleero basebo ne bannyabo olw'embeera y'obudde, naye nange nyimiridde wano okutuusa oba kubusaasira eri famire y'omugenzi ku lwa National Unity Platform, ekibiina kyenkulembera Uganda bonna abannonda okubeera pulezidenti waabwe. Okusingira ddala ku lwa famire yange y'omugenzi JW Sentamu. Zino nsanyuka nnyo olw'ekitiibwa kyemumpadde basebo ne bannyabo. Naye nti waliwo ekitiibwa ekirala ekimutanamaanyi ekibabuulire. Basebo ne bannyabo bamuwerekera mukwano gwammwe, nze mperekera kitaawo wa mukwano gwaffe Honorable Namboze, naye era mperekera mukoddomi wange kubanga omu ku bamaama ye Namagembe, ate nze ndi musajja muzira mbogo. So omugenzi Kayombo mukoddomi wange, mukoddomi wa kitange yawasasengange Namagembe. Naye ate n'ekitange bw'atali musajja aweneena. Omanyi bagamba basamwa nnyoko abatakumanyi busajja. Bwe yawulira nti Kayonga wasizza, alabika bwe yawulira saaliyo. Alabika bwe yawulira nti Kayongo awasizza mwannyina Namagembe, n'anyiiga naye n'alumba. Nze wadde nzaala wandiga naye maama omukulu yagattibwa ne taata ye Namale Wakkobe. Ate taata teyakomaawo ne maama adda ku maama wange nzaala ye Nantumbwe naye Wakkobe. Kale mu bweziiko ono nze muyita kojja. Honorable Namboze tukubatiza.
bannange nga tuwerekera mukadde waffe ono bingi byonna byongeddwa nze saamumanya nnyo personally kyanomanya nti ne lwe nali ngenda mu ddwaliro twayogera nayonobanambuzi naye olw'emirimu egy'enjawulo tuba n'essuubi nti oba omulwadde omukama anamuwangazaako saasobola mukyalirako so tetwanyumyako na mukadde waffe ono naye ebitendo byonna n'ebirungi byonna ebibeera ku muzadde obirabira ku mwana kuba omuganda agamba gufira kwatazadde so bwe tutunulira Honorable Nambuuzi ono ebirungi byonna ebimuliko ebitonde Katonda byamuwa tekigaana kukkiriza ti byonna yabijja ku muzeeyi waffe ono abaana ne bakyukamu bo ne bakola birala naye okulwanirira eggwanga n'okulwanirira eddembe n'ebikola bya Honorable Nambuuzi bwe tusoma ebyafaayo bya muzeeyi Kayongo tulaba nti tebyatandikira ku Nambuuzi wabula byava ku ngozi. Muzeeyi Kayongo ono teyeetuulako teyazinga mikono ng'ensi eri mu kunyigirizibwa yeegatta kwabo abaali balwanirira eddembe aba UFM oba Uganda Freedom Movement yali ekulemberwa kitange omugenzi Andrew Takome Kayiira. Ebyatuukawo byatuukawo naye yakola kyeyali alina okukola nti yali tasobola kukeera ku makya n'annyonnyola muwala we titwazinga emikono ng'ensi eggwawo ne bakitaffe bwe batwe bwakola so si nsobi titukola kyetulina okukola era basimu ne banyabo tejja kuba nsobi timukola kyemulina okukola okugezaako okutuusa eggwanga lyaffe tewali bantu balala bonna basobola kukyusa nsi yaffe okuggyako ffe kennyini bannannyini baayo naddala mu mbeera eno nga batali bannannyini baayo baliwo basimu ne banyabo bino tubyogera ng'era Honorable Nambuuzi bwe yagambye bwe twandibadde wano twandibadde twogera ku byafaayo bya muzeeyi Kayongo twandibadde twogera ku birungi byakoze na biki byatuukiriza naye byonna tetubyogerako kubanga olutabaalo terunnaba kuggwa kubanga eddembe tetunnaba ddifuna basebo ne bannyabo kikakata ku buli mugigi ogubaawo okulwana ennyo okulaba nga omugigi oguddako teguyita mu mbeera gwogwo omugigi oguliwo gye guba guyiseemu ensonga lwaki twenyigiramu bye twenyigiramu tutwebaza Katonda ti muzeeyi Kayongo wadde agenze ekisooka mukama mwadde obudde naye n'ekyokubiri muwala we tamusaze ate nkakasa n'abalala bonna Honorable Nambuuzi ndowooza bwe nkwebaza era mba nebaza muzeeyi webale butatuswaza munange na butaswaza muzeeyi naye ate naffe newakubadde twatuli nga wala webale tututeekamu eyo ensigo mukazi gwe kubanga bangi twabeeranga eyo naye nga batugamba waliwo mukazi ali eyo mukono mukazi nno naye omukazi yagaana okuwanika yagaana okukakanyizibwa n'asigala nga lwanira kyakkiririzaamu oba oliawo Bannambuuzi singa tebaaliwo tetwandibadde tuti naye nekobaza Kristo obutakyusa kyokkiririzaamu abantu bangi nnyo abali mu generation yo Honorable Nambuuzi betwali tunyumirizaamu naye olw'embeera bagenda batakala bwe bati webali munange obutakuswala webali mukala wano nno wenjagala okusinziira okusaba bonna bonna abali eyo njagala okolerere obulamu bwo ng'omanyi tikyosobola okgenda nakyo ng'omutonzi akuyise si bugagga bw'ofunye si sente z'ofunye wabula ekitiibwa ekyo oba kyebayita legase ekyo abaana bo n'abazzukulu kye bagenda okuwangalirako kyokolaba omwana ajja wano temumanyi naye bwabanga erinnya lye kuliko erya Mandela kumanya nti oyo mwana oba muzzukulu wa Mandela so ekyo tukibeereko basebo ne banyabo tetunaaba bulungi n'omulundi n'ogumu tufuba nnyo naddala nga tuli mu maaso nga bakitaffe mu Katonda okubeera decent oba okubeera abakkakkamu naye nga mazima amatuufu embeera gye tuyitamu teyina nsonga ya bukkakkamu yonna gyekuwa jadde n'omulundi n'ogumu si nguudo mbi si malwaliro bali naye ate ekisinze yonna nti
embeera bakadde baffe bano tebalwanirira tebalwana okujjawo nga ffe tetunaba na kuzaalibwa kati eriwo ekubisaamu emirundi n'emirundi n'emirundi nti mubeeraawo eyandikira Mzee Kayongo yali Alex Waiso Mufumbiro nangamba tufiiriddwa mukadde waffe jjajjange naye kati olunaku lwaleero tasobola kubeerawo kubanga yawambiddwa si tukubaye n'omusango gwe yakoze lwatyo Nabazungu akyogeddeko ti wano wetuwadde wano tufunye akameseji nti ne Lubyani bamuwambye so embeera gye tuliko nti tukeesa lukya nga nkuko ya mutamiivu ndi wano njogera nammwe naye nange simanyi oba onookuba esimu yange essaawa 3 eziddako ng'ekyaliko ate naawe bw'oli nammwe abeekiriranya nammwe bwe muli njagala nnyo buno obubaka bugende eri abo abeekiriranya ti munnange bwe bamala okulya ffe naawe kwegobaddako baganda baffe bangi nnyo be bakozesezza naddala eyo gye nali mu ggeto basobbi ne babakozesa okumenya amateeka okutulugunya abantu bamaliriza ababasse balina mukwano gwange balinga bamuyita zebramando katutanya naye bikonde bamukozesa bamaliriza bamusse kati nyina mukwano gwange mukwano gw'aba artist bangi abadde nga wa poliisi nga bamuyita Walugembe Musa abamu kumwe mumumanyi yabadde akulira ekireka Musa Walugembe ng'amanyi tebamukozesa kikyamu nga bwe baleeta okukwate bw'oba maaso g'ababosi be abo abafaanagana ngambulidde nnyo mbyataata ng'akwata gye nakuyisa winakolako obusumu naye wakusula mu motoka naye nakulamagamba kamanyi ndi ku mulimu naye nga mugamba muganda wange bakukozesa naye buli gwe bakozeseza genda mu byafaayo by'abaana abasajja bera bakusaasidde nnyo ne batakuta. Whoever participated in that illegal parade will be brought to court. Have you heard about it? I saw the statement. Exactly. And that's why these individuals have been picked. Why don't you just summon them? That is not for me to answer. I've told you. I am not going to answer what I have not done for what I have not done, Canary. And for you insisting, that's indiscipline. Surely. I have told you. I would rather not even telling you. You know where these individuals are. We were very clear. I'm not coming to discuss those two individuals because they were arrested by police. I have no business discussing them. Which two individuals? The way you saw and Bobi Young. Is it Bobi Giant, I mean? Bobi Giant? Yes. What about the others that had gone missing? The others have gone missing. Who? Please give names. Do you know about the case of Bobi Young? He hasn't even appeared in court? Yes, but that is after. Before he had been Excuse missing. me. You see, once somebody has already been established where he is, why does it become a subject of discussion again? Doesn't it worry you that people go missing and then They are even not after they are not missing. even after they appear in court, They are not missing, no. that their relatives, their lawyers, their doctors are unable to establish in the first 2, 3, 4, 5 days before they appear in court? Canary, could I remind you, once somebody has been arraigned in a civil court, it's done by the police of Uganda or Uganda Police Force, not the UPDF. And so you can't make me Director of Information in Defense to discuss people that have been arraigned in court by the police force. You don't think disappearances or abductions are a thing in Uganda? There are today? no abductions that are done by the state. The state arrests doesn't abduct. So maybe you want us to discuss the manner of arrest, Really? because what are I non-uniformed insist, Mr. Mujisha. Mugume? Mugume. I will discuss election security. That's what I came to discuss. I have no business discussing individuals that are already in a court arraigned by the police. Doesn't it? Matters of arrest, methodology of arrest, please discuss with the police spokesman. No, I'm saying that it should bother you that men appear without uniform with private number plate vehicles. No, it can't bother me because there are these several methods of arrest that I know of. And two, Uganda is not the only country that has done that. Even though democracies, people can arrest when they are in ordinary clothes. So that shouldn't be worrying us. It would have worried me if people indeed disappeared. There, it's a matter of concern. But once their address has been established or their whereabouts,
and they are in hands of government agencies, we rest. Despite the fact that their whereabouts are known even beyond just 48 hours. I mean, custody of 48 hours, that should be okay because it's within the law. Ideally, should be 48 hours. So what goes wrong? What happens when they're arrested beyond 48 hours? We don't live in an ideal world, do we? No, we don't. Exactly. So what is UPDF's official response on the allegations of abductions? But why should I respond to what we did not do? Why should I respond to hot air? We all know who appeared or who brought Bobi Giant. We know who arrested Waiswa. So why should I discuss this matter? Why should I respond to what I am not responsible for? Sometimes when people go missing, it's police that says we're not aware, and then you go to the UPDF is not aware, and all of a sudden we hear now that they are in unidentified custody. Canary, have I never gone on record to say that one is with us? Have I never? You've ever? Exactly. You see, the Swahili say, mwenye mkunda na kuambia nimenyampa, wewe unakataa. That the owner of the buttock says you have gas and for you to refuse. So I don't understand you. But on a serious note, anybody that finds himself in the hands of government agencies has not been abducted. It's methodology of arrest that it differs. Number one. Number two, again, this is diverting me, but methodology will depend on one, circumstances, two, the individual suspect. Those, if I may just hint on that a bit. And like I said, your producer told me we are coming to discuss the role of UPDF in elections. So, and we're getting there because this is happening in the political season. For you are taking me into discussing the individuals. It's honestly that only are in the fair. hands of the Uganda Police Force. It's honestly only fair that I ask these questions because this is a political season that we're in. Politically charged. It's fair, but you're asking the wrong person. Who I have no right to say that's not for me. I should be bandwagoned. But it's important that we ask now because the arrests agree are targeting opposition supporters and players. No. I think you may remember it was made very clear as to who has been arrested in Noop and why they were being arrested. That has been made clear. It's not targeting them because they are opposition, and you and I know that there are many opposition parties in this country now, and the top leaders have not been touched. Not even the top leader of Noop has been touched. Whether the police has him on the list, I don't know. That's why I told you are hazarding me in an arena which is not mine. That's not home ground. Do you know about the whereabouts of Sam Mugumya of PFF? How would I know? I'm asking because he's been missing for close to a week now. But we have also had occasions where people get missing and they appear on their own. True or false in this country? Some even had blood smeared on the seats of their car. Canary. I think as the state, let me tell you this. Must account for any missing person. No. It's not about my job as a UPDF director of information. It's the job of the police. All right? But two, like I've told you, and we all know Mugumya has a history of disappearing. You forget? Do you forget he disappeared and only surfaced in Congo? There is a word called precedence. Have you heard about it? Yeah. There is a precedence of a man called Mugumya disappearing. Now you're asking me that he has disappeared. And guess where he disappears from? Mbarara. Not even in Kampala. There are people in this country who have ever gone to Mbarara. The next, they were in the jungles of Ituri. That's where he met them.
But they traveled from Kampala to Mbarara some 22 years ago. So it's not new. The point I'm making, you cannot ask the UPDF to account for somebody who has disappeared from inside the country. Even when it's outside, it is foreign affairs and maybe external security. Let's talk about this methodology that you talked about. It has, what is in the people's minds or perception is that, that's an abduction, that's impunity by security forces. It's hard to even tell whether it's police or UPDF because they're all non-uniformed when they are doing these arrests. So are you not bothered about this perception of impunity? Where have we found these individuals that were arrested? Well, some have been found, some have not been found. Like who? I've asked you, like who? Just because Sam Gumia has a history of disappearing, not deliberately disappearing, by the way. I cannot, like I've told you. Mugumia disappeared before Bobi Giant. True or false? How comes we know where Bobi Giant is and we don't know where Mugumia is? And two, why should I account for somebody who has decided to make himself disappear? I don't know about making himself disappear, because how did you come to that conclusion? Because we are not responsible for his movements. Mugumia did not require a movement order from the UPDF. Then I would be responsible. And in any case, they would put even a board of inquiry. But I am not responsible for a private citizen moving from one point A to point B unless somebody has threatened his life. Then it becomes a matter of the Uganda Police Force. So, please, you are discussing a good and important matter with the wrong person. But how come NRM carried out its primaries successfully, even with the pockets of violence here and there, but there was no individual political player that disappeared? But when it comes to the start of nominations of MPs and local government leaders, all of a sudden, people being arrested in all forms of manner, you've called it methodology. Whoa, Kennedy, you're actually making a very small thing become so huge. You're making it political. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.